Thank you, ma'am. Ya, oke. Itu sudah dimulai sama Bu Kinkin ya. Jadi kita sudah mulai show ya. Oke, silahkan yang pertama presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the time and place, Ma'am Rara. And now let me to share PowerPoint. And good afternoon, everybody. Good afternoon. 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 Okay, please wait. I will to share PowerPoint. But Maaf, Citra sudah bisa share, dapat privilege share screen. Oh, belum bisa share screen ya? Sebentar. yes, ma'am. Citra tapi. Ya, silakan. Okay, thank you, ma'am. Okay, all you can see about this my PowerPoint. Okay, and now I will do presentation about my mini research with the name The Influence of Teacher and Parent on the Literacy of Grade 4, 5, and 6 students of Tribahasa Harapan Bangsa Elementary School in Pasuruan City. Okay, but before I'm apologize if my speaking English is very so bad. Okay, next to PowerPoint, that first I'm explain to some point table of content. There is abstract summary, introduction, method, result and discussion, and conclusion. That first I'm explain to some abstract. This study I'm determine the effect of literacy from parent and teacher on class on 4, 5, and 6 grade at Tribahasa Harapan Bangsa Elementary School. This research is a descriptive quantitative research using a survey through of questionnaire. The results show that the Tribahasa Harapan Bangsa Elementary School had carried out the literacy movement since 2021. Besides that, data from the questionnaire result were obtained on questionnaire related to the influence of teacher, the highest score, and about this all the result of the answer from the respondent. And now to introduction, education in Indonesia has carried out a literacy movement in every school, especially elementary school. The movement has been started in accordance with the regulation of the Minister of Education and Culture number 21 of 2015 concerning the development of children character. The current literacy condition is very concerning because some teachers think that literacy is only in the realm of reading and writing without realizing that literacy in terms of listening is a major skill that must be mastered first, especially at the elementary school level. Such conditions are described in Palupi. So the application that must be done is stage of habituation, development, and learning. At the habituation stage, student can read non-listen books first. In the development stage,
sorry. In the development stage, students are asked to retell the reading material. They read short picture with simple sentence directly. In the learning stage, students are asked to improve their literacy skills by reading books and communicating them. And SD Tribahasa Harapan Bangsa already has a literacy program, but due to the pandemic condition, the literacy program has also stopped. However, to address this condition, the school is still trying to create a new program that is in accordance with the pandemic condition. And purpose of the study, this research was conducted to find out the LEDS program that was created by Tribahasa Harapan Bangsa Elementary School in the midst of the pandemic to support the government program on literacy movement. For the method, research approach, this use a quantitative type where this research can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism. The study use a certain population and sample. Sampling technique are general carried out randomly. Data collection use research instrument. Data analysis is quantitative or statistical with the aim of testing the hypothesis that has been set by Sugiono. This type of research use a survey method, which is a research method using a questionnaire as an instrument in collecting data. Research with this questionnaire requires a sufficient number of respondents so that the validity of the finding can be achieved well, Scioto and Soddy. And then number 2, research variable. In this study using independent and dependent variable. Independent variable in the study is the influence of teacher and parent, and the dependent variable in this study is the parent and teacher of the student literacy movement at the Tribahasa Harapan Bangsa Elementary School, Pasuruan City. Okay, and this table is the population taking, and this total teacher 6 people, parent 42 people, class 4 student 16 people, class 5 student 11 people, class 6 student 15 people. And population and sample in population in the study use was diverse. There were several sources of data, including parent, teacher, and student themselves. The data collected is more varied and refers to focus of the research, so that there is a lot of data that can be used as comparison material for research in formulating problem. The description of the research is as follow. And sample in this study use a random sampling technique, which means what the sample can be selected randomly based on the number of sample needs that have been determined. The determination of the number of sample using the table is Isaac and Michael Sugiono with an error rate of 5%.
If the population is 90, the number of sample needed is 72 people with the following details. Okay, and then this is taking of sample formula by Sugiono, 5%. In this case, the low grade 1, 2, and 3 were not sampled on the ground, that the student abilities at the lower grade level were still unable to provide clear information and could not be asked. Information in the use of questionnaire or interviews. And the data collection, technique data collection used in this study are divided into two types, namely questionnaire and documentation technique. Questionnaire, the technique aims to collect quantitative data in the form of response from parent, teacher, student related to student literacy culture, and documentation use a collection of overall data or supporting document for the main data. Number 5, research in the study using instrument in the form of questionnaire and documentation. Questionnaire and the study question were made such as a language, type, and form of question tailored to the needs of the respondent. And then document in this study are used to obtain data information such as library program, school facilities such as lab rooms, libraries, class, and school programs. Number 6, analyze technique data. In analyzing data with descriptive statistic, the data to be analyzed is in the form of quantitative data. Quantitative data is data in the form of number, or qualitative data that is number. The data in this study are in the form of questionnaire score on the role of teacher and parent on the literacy movement in school. To result and discussion, school literacy in literacy WUS activities are mostly carried out in school by involving student, educator, and education staff as well as parents. This movement is carried out by displaying good practice about literacy and making it habit and culture in the school environment. Literacy can also be integrated in teaching and learning activities in school so that it becomes an inseparable part of our series of student and educator activities. But inside and outside the classroom, educators and education staff certainly have a moral obligation as role model in literacy. Based on the result of the research conducted, discuss the problem that have been formulated in the form of description in accordance with the title, The Influence of Teacher and Parent on Literacy of Grade 4, 5, 6 Elementary School Tribasa Harapan Bangsa Pasuruan City. In general, literacy activities at the Harapan Bangsa Tribasa Elementary School have been carried out through literacy movement program since 2021, such as for implementation of the literacy program, the following is the concept of literacy on a daily, weekly, monthly, and until per semester. In
addition, the school also form a literacy team that has their respective roles, like one person in charge responsible to principal of Tribahasa Harapan Bangsa for the implementation of school literacy activities, two tasks, head of school literacy movement team, secretary of the school literacy movement team, quality control of material, quality control of program order the school, and then the assessor of the school literacy movement team. So the purpose of implementing literacy is to be able to instill noble character values, one of which is the character of student independence. So with the school literacy movement, student and cultivate of sense of reading habits so that they understand the content in the reading. With reading literacy, student can develop the ability to listen carefully to a reading text. In this case, literacy activities are very influential in student intelligence for the process of learning language skill and can cover all aspects of learning. Next, through the programs that have been implemented above, teachers also have a role and influence on students in literacy development. For example, the teacher has carried out a special habit for students, such as studying reading question. Based on the data obtained in the questionnaire related to the influence of teacher, the highest score was 64 points, and the lowest score was 12 points. Okay, and then it's taking off and that's all about result of that's all about my result. The result of the influence on student, especially high grade for grades, got the high score of 40 points, and the lowest 12 points. Grade 4 got the high score 38 points, and the lowest 19 points, and grade 6 got the highest score of 46 points, and the last 18 points. And the last two conclusion, based on the result data, the school has carried literacy activities with a new literacy program conducted in daily 2 semester. The data obtained in this study were in the form of questionnaire distribute to parent and teacher to measure the effect and the result of the influence in the form of questionnaire from high grade student 4, 5, and 6. The results were based on the data obtained in the questionnaire related to teacher influence. The highest score was 64 points, and the lowest score was 12 points. While the parent questionnaire had the highest score of 58 points, and the lowest was 14 points, the result of the influence on student, especially high grade 4 grades, got the high score of 40 points, and the lowest 12 points. Grade 4 got the highest score of 38 points, and the lowest 19 points, and grade 6 got the highest score of 46 points, and the lowest 80 points.
Okay, so that's all my presentation. Thank you so much for your attention. And now maybe I'm going to open for question. If there are some questions, then I to welcome. Okay, please speaking Indonesian, Miss Iftahul. Okay, thank you for the time, Miss Citra. I give you a question in English, yeah. It's okay. I will try to make it clear. Okay. Okay, Miss Citra, as we know that literacy is the problem of our country. It means that I think it's a global problem, yeah. So, what is your opinion? Why our generation, include us maybe, yeah, didn't have good habit yet in literacy? Kenapa kok apa ya generasi di Indonesia itu termasuk kita itu tuh belum punya habit yang baik, belum punya kebiasaan yang baik dalam hal berliterasi gitu. Menurut Miss Citra bagaimana? Thank you. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Maybe or anything to add my presentation. Oke. Oh, sebentar ya. Ini ada there is some checkbox from Ma'am Sukma. Please prepare one question. Oh. Everybody just one, two question. Just one, two question. Hanya satu pertanyaan saja ini. Halo. Yes, Bu Kingkin. Ini satu pertanyaan saja. 2 pertanyaan juga boleh, 3 Aduh, aduh. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, ini kalau misalkan satu pertanyaan bisa langsung saya jawab ya. Tapi used to speaking bahasa, but I'm apologize. My English is very so bad. My English is very gratul ya. Okay, that's that's question from Miss Iftahul about why kenapa kita tidak terbiasa begitu ya, Miss, tentang literasi. Ya, karena mungkin ini dari budaya atau karakter kita yang seperti itu, Miss. Kalau menurut saya ya, bahkan dari gerakan inilah yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Sekarang kita tanyakan kembali, apakah di setiap sekolah itu kegiatan itu sudah berdampak baik menjadi kebiasaan. Oke, kita bicara mungkin kebiasaan di sekolah sudah dilaksanakan, tetapi apakah mungkin kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah bisa dilakukan di luar sekolah atau di rumah? Nah, itu kan kita masih belum tahu ya. Nah, makanya yang sudah ada diprogramkan tentang kegiatan literasi saja, hasilnya ibaratnya kita itu masih masih jauh untuk hasil yang maksimal seperti mungkin budaya-budaya membaca di negara-negara yang seperti Jepang begitu ya, atau mungkin negara-negara yang kebiasaan masyarakatnya itu membaca begitu. Kita saja mungkin dalam pendidikan sudah diberikan sebuah program literasi, tetapi setiap sekolah pun juga masih belum tentu literasi tersebut secara maksimal. Contohnya pada penelitian saya ini, ternyata dari hasil mini riset sementara bahwa sekolah saya pun ini hanya literasinya pada tahap pembiasaan saja. Ya mungkin tahap pembiasaannya seperti ya kegiatan-kegiatan program harian ke perpus sampai per semester. Hanya tahap
just habituation, hanya tahap pembiasaan saja, tidak tahap untuk selanjutnya. Nah, mungkin dari penelitian saya ini terkait program-program ini, harapan saya ya pada research saya, ini mungkin bisa dijadikan penelitian lanjutan ketika program-program itu sudah dilaksanakan dengan maksimal. Ya, mungkin setelah program-program itu sudah dilakukan, mungkin ada penelitian lain tentang bagaimana cara meningkatkan ini, lalu mungkin media apa yang dapat dikembangkan agar seperti ini. Nah, mungkin dari mini research saya ini, harapan saya ingin siapa tahu bisa dijadikan penelitian lanjutan jika program itu sudah berjalan dengan baik sampai tahap pembiasaan dulu. Jadi mungkin seperti itu, Miss Iftahul. Baik, apakah jawaban saya sudah jelas? It's clear enough, Miss Citra. Thank you. Oke, thank you so much, Miss. Boleh saya menambahkan sedikit? Oke, thank you. Oke, literasi di Indonesia, literation in Indonesia, sedikit karena pembiasaan itu tidak terlalu dibiasakan, apalagi di lingkungan keluarga. Karena pendidikan utama itu sebenarnya kan berasal dari rumah ya. Kalau misalkan kita tidak membanding-bandingkan pendidikan di Barat dengan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya kalau di Barat itu ada lullaby song, ada istilahnya pengantar tidur gitu ya. Sebelum biasanya kalau di daerah sana, saya seperti yang saya lihat, saya pun belum pernah ke luar negeri, tetapi dari film-film yang saya lihat sebagian besar itu ketika saya lihat itu ketika film keluarga dimulai itu biasanya mereka selalu ada lullaby song, ada pengantar tidur, baik itu biasanya ayahnya yang bercerita atau ibunya yang bercerita, mengenalkan dari buku bacaan. Nah, belajar dari situ mungkin itu sudah di pembiasaan literasi itu sudah dibiasakan sejak kecil di sana. Tapi di Indonesia, ketika kita mau tidur itu setengah mati, ayo turun, dang budal. Itu lek gak gitu gepuk yang moro gitu ya, ayo lek gak turu ayo gitu ya. Beda dengan sana, kalau ayo tidur supaya anak-anak tertarik menceritakan. Nah, mungkin pembiasaan seperti itu mungkin bisa dimulai dari kita ya. Kita sebagai pendidik ya. Bisa mungkin kita sebagai seorang pendidik bisa ketika ada pertemuan paguyuban bisa mungkin sharing dengan paguyuban bagaimana pendidikan literasi sekarang ini, apalagi kita sekarang ini kan ada literasi, ada ANBK itu ya, literasi numerasi, literasi bahasa itu juga ya. Jadi mulai diperkenalkan kepada orang tua, mulai istilahnya diperkenalkan ke orang tua mengenai bagaimana mengenalkan literasi sejak dini. Jadi orang tua mulai kita membuka sedikit wawasan bagaimana bukannya membanding-bandingkan, tetapi supaya mereka mengenal, oh jadi seperti itu cara supaya Bu mahal kan kadang itu, waduh Bu kayak tuku buku aja mahal Bu untuk buku cerita, tetapi bukan hanya cerita itu, kita bisa bercerita secara literasi bukan hanya melalui buku-buku bacaan, tapi juga melalui dongeng-dongeng gitu kan ya, yang diketahui oleh orang tua. Jadi sebelum tidur dibiasakan anak untuk mendengarkan sebuah dongeng atau mendengarkan membaca buku sebelum tidur, sampai anak itu terbiasa. Kemudian dengan gandengan orang tua, bergandengan dengan orang tua, dan bergandengan dengan sekolah, itu mulai ada pembiasaan jurnal membaca.
kita kan punya pojok baca ya, di sekolah masing-masing itu ada pojok baca. Ada jurnal membaca. Jurnal membaca itu nanti di situ di orang tua, diketahui orang tua. Jadi tiap hari anak-anak itu istilahnya rodok dipaksa gitu ya, agak dipaksa. Akhirnya mereka lama-lama dipaksa jadi terbiasa seperti kita ya. Terpaksa mengerjakan tugas, akhirnya lama-lama terbiasa mengerjakan tugas seperti itu. Jadi membaca pun demikian. Jadi anak-anak diberikan supaya dikasihkan jurnal. Setiap hari wajib ada, misalkan halaman ini membaca buku, judulnya apa, halamannya ini. Kemudian ditandatangani oleh orang tuanya dan ditandatangani dengan guru. Besoknya kalau misalkan hari ini misalnya si kancil dan si rubah judulnya, halaman 1 sampai halaman 3 Kak Tutut bacanya karena dia sibuk dengan yang lain. Enggak apa-apa. Sampai halaman 3 ditandatangani orang tuanya. Besok harus dilanjutkan lagi sampai halaman itu selesai gitu. Sampai halaman itu selesai. Di hari berikutnya ada lagi, ayo kamu harus melanjutkan. Halaman misalkan kemarin halaman 3 berarti hari Senin, hari Selasa kamu melanjutkan halaman 4 sampai dengan halaman misalkan halaman terakhir karena waktu itu senggang, boleh. Jadi seperti itu. Jadi diberikan jurnal membaca agar anak-anak terbiasa untuk melaksanakan literasi membaca. Demikian tambahan dari saya, Bu Citra. Okay, thank you so much, Miss Kinkin. And next, there are one question from Miss Istriani. Okay, silahkan. Sorry, Mam Citra, not question. Oh, Izin menggunakan bahasa Indonesia. ya. Hanya menambahkan untuk Oh. yang the question asking question for Miss Ifta about literasi habit. Kalau menurut saya, kenapa kebiasaan literasi meskipun programnya itu sudah didengungkan di sekolah masih gagal karena kita melihat di lapangan itu buku untuk anak-anak itu masih sedikit. Jadi kalau perbandingan buku yang dibaca warga negara Indonesia dibandingkan negara yang sudah maju seperti Singapura atau Cina, bahkan negara Eropa, itu tingkat indeks buku yang dibaca oleh bangsa kita sangat rendah. Kemarin di tahun 2015 itu hanya 0,001%. Saya lupa penelitiannya, tapi ada itu sebelum acara gerakan literasi sekolah akhirnya didengungkan. Jadi intinya bukan hanya pembiasaan seperti yang disampaikan oleh Bu Kinkin, kita juga sangat kurang sarana-prasarana untuk mendukung kebiasaan literasi. Sehingga karena kurangnya sarana-prasarana buku yang memadai, ditambah dengan perpustakaan yang keadaannya itu suram, tidak menyenangkan, sehingga menimbulkan adanya anggapan di masyarakat kita bahwa membaca buku itu bukan suatu kebutuhan. Jadi kita masih jauh dari anggapan bahwa membaca buku itu kebutuhan. Mungkin tantangan kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan ke anak-anak, ke diri kita juga, bahwa membaca itu adalah kebutuhan untuk kita, agar gerakan literasi kita juga akhirnya berhasil. Tambahannya hanya sebesar itu, Bu Citra. Mohon maaf, saya serahkan untuk melanjutkan kegiatan acaranya. Okay, thank you for the action, Miss Yani. And I think that there is one more question from Miss Yani Yusila in chat box. Okay, I can see that. Question to Miss Citra, is there any obstacles or constraints of the library program in the research? Okay, ini I can answer with speaking bahasa ya, Miss Yani. Yes, please. Oke, untuk pertanyaannya apakah ada kendala kayaknya ini ya pada perpustakaan program perpustakaan di sekolah begitu ya Bu Yani? Miss Yani? Yes, your literacy program. Oke, untuk programnya
ketika saya observasi kemarin itu pada tahun 2019-2020 sebelum pandemi ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi karena adanya pandemi yang mengharuskan siswa ini di rumah, maka sama sekali tidak berjalan. Jadi tidak ada program-program baru, terus juga tidak ada buku-buku baru. Jadi memang apa ya, ya tidak ada siswa yang ke perpustakaan begitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang literasi. Maka pada 1 tahun itu, ketika tahun 2021 di Pasuruan Kota ini secara serempak Dinas Pendidikan ini menggerakkan kegiatan literasi, maka dari situlah sekolah ini membuat program baru. Jadi seperti itu. Kalau untuk kendala sampai saat ini pada tahun 2021 itu kan sudah dibentuk program baru ya, mulai dari yang mungkin saya jelaskan tadi harian sampai until per semester. Untuk saat ini tidak ada kendala apapun karena programnya ini masih pada tahap pembiasaan saja. Kalau untuk sarana prasarana dari sekolah, alhamdulillah sudah sedikit memadai ya, karena mungkin setiap bulan ini juga ada buku-buku baru. Lalu sekolah juga kerjasama dengan perpustakaan keliling yang ada di Kota Pasuruan, jadi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Miss Yeni. Okay, thanks for your nice answer. Oke. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi mungkin pada Miss Sukma, Mem Rara. Okay, thank you Citra for the nice presentation and also to Kinggin for such become a good moderator while I am being left from this class. Okay, next, is it Jimmy turn or Putviani? Sepertinya setelah ini gilirannya Dini Bu ya. Dini sama Bu Yani.